Okey Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang final year projek kami hari ini. Tajuk kami adalah flood warning application. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Nasafwan bin Muhammad Zasmi. Nombor metrik 01 DKA 19F1021. Seterusnya, Jad, kenalkan diri Jad. Nama saya Muhammad Izzat Hakimi bin Saiful Bahadi, nombor metrik 01 DKA 90F11020. Saya Nur Atira binti Muhammad Farid, metrik nama 01 DKA 19F108. Nama saya Nur Ilamina binti Abdul Razak, nombor metrik 01 DKA 19F1019. Okey, sekarang kita pergi ke introduction tentang kami punya projek. Introduction dia. Dah, nampak tak? Okay, ini contents, introduction, problem statement, objectives. Okay. Okay, introduction, kami punya projek. Flood is one of the major disaster which affect many people in many countries around the world. World is there. It demand life, natural resource and environment, as well as causing the loss of economic. Flood in Malaysia are regular natural disaster in Malaysia which happen nearly every year, especially during the monsoon season. Other than that, inadequate drainage in many urban area also enhance the effect of heavy rain. Flooding occurs when heavy rain lasting for several days or when heavy rain in a short period cause a river of stream water level submerged to land. Normally, this flood occurs at countries such as Kelantan, Pahang, Terengganu and Perak. Also, Johor. River flood is common natural disaster. River flooding cause loss of human life and damaged property. Every year, the amount of deaths from river flooding is more than any other natural disaster in Malaysia. Yang mana kita sudah tahu bencana banjir ini adalah yang selalu terjadi setiap tahun. Lepas tu dia tidak asing lagi di Malaysia, ditambah lagi di kawasan-kawasan seperti Pantai Timur, Kelantan, Pahang tu. So banjir ini terjadi atas sebab-sebab hujan yang tidak berhenti, lepas tu keadaan tanah yang rendah serta penebangan pokok dan sebagainya. Justru bencana banjir ini membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. So to prevent this problem, we would like design flood warning application that can be used. This alarm system can be integrated into the system GPS to alert public and authorities on flood to avoid loss of life. The function of this application is to inform public the water level of river and when the water level is beyond the threshold level. It will send a notification to the use by the application. This system is specially designed for resource teams such as Bomba, JPAM, and PDRM. Other than that, this application also designed for community life in the area. The resource team will get the water level information and alert the information to the public, especially victim for education purpose. Yang mana benda ni dicipta untuk memberi memberi notification awal kepada pasukan penyelamat dengan orang kampung agar mereka dapat melakukan tindakan awal sebelum berlakunya banjir. Dan aplikasi ini dia akan beritahu paras air dan sebagainya. So saya akan pass kepada kawan saya untuk terangkan tentang problem statement. Terima kasih. Okay, terima kasih Safwan. Next slide, problem statement.
The community did not have any idea about the impending flood. Okey, maksud dia hujan lebat ni akan menyebabkan sungai naik dengan cepat. Masalah ini akan mempengaruhi penduduk di kawasan sekitar Alor Pongsu kerana mereka tidak diberitahu dengan cepat bahawa paras air di kawasan mereka meningkat. Oleh sebab itu, mereka tidak berjaya keluar dari kawasan mereka dan tidak dapat mengeluarkan dokumen yang penting di tempat itu. Okay, second, the government take a much time to act release about the flood. Okay, maksud dia kerajaan akan menghadapi masalah untuk memindahkan orang awam di kawasan tersebut apabila keadaan semakin buruk. Ini kerana mereka tidak menyangka sungai di kawasan mereka meningkat. Proses evakuasi ni semasa banjir akan menjadi perlahan kerana mereka tidak memberitahu kawasan tersebut telah banjir. Okay, seterusnya, the public is unaware of the dangerous situation. Okay, maksud dia maklumat yang tidak jelas akan menyebabkan orang ramai tidak mengetahui keadaan berbahaya. Ini disebabkan oleh maklumat yang tidak jelas diberitahui oleh kepada masyarakat setempat. Okay, seterusnya saya akan pass pada kawan saya. Next slide. The next objective, first objective of our project is to design flood warning application. For the application, we were to monitor and alert about the upcoming flood disaster. And second is to develop data from GPS into application, which is the data from GPS is to get the water level in the river. So the data will deliver to application and will update every 1 hour to application. And third objective is to test the application with the community. So we will run the application with the resident of Alor Pongsu to get the feedback about the application. Next, I will pass to Izzat. Okay, scope of study. The scope of study explains the extent to which the research area will be explored in the work and specific the parameter within the study is held. Basically, this means that we will have to define what the study is going to cover and what is focusing on. We have found a suitable place to carry out this project which is in Alor Pongsu, Bagan Serai, Perak. According to the research, this place is often flooded when heavy rain happen and the area is also near to the river. Since 2018, Alor Pongsu have been recorded as an area that are often hit by flood. Therefore, our group have got a permission from Department of Irrigation and Dairying Perak Tengah allow us to test a project to be done in this area. Okay, kami telah menjumpai kawasan yang sesuai untuk menjalankan projek kami ni, iaitu di Alor Pongsu, Bagan Serai, Perak. Mengikut daripada maklumat yang kami lakukan, kawasan ini sering dilanda banjir jika berlaku hujan lebat dan kawasan ini juga berdekatan dengan sungai. Sejak 2018, Alor Pongsu telah merekodkan kawasan yang sering dilanda banjir. Oleh itu, kumpulan kami telah mendapat kebenaran daripada pihak JPS iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran untuk menjalankan projek kami di kawasan tersebut. Scope of our project include the material that we need to use, which is Google Map application. The purpose of using Google Map application is to give exact location to user and the safe area. Secondly, we use GPS sensor to show the area more accurately and will provide some information on that area in Google Map application. Third, the project utilities the mobile GSM network. In result, the user can receive information about the flood incident. Lastly, we also put the notification software. This software will notify when the JPS provide the latest information. Okay, skop projek kami termasuk dengan bahan yang perlu digunakan iaitu Google Map.
fungsi utama Google Map ni adalah untuk memberi lokasi yang sebenar kepada pengguna dan kawasan yang selamat. Yang seterusnya ialah GPS. GPS sensor untuk membantu Google Map memberi maklumat yang lebih tepat dan memberi memberi maklumat tentang kawasan kepada Google Map. Dan seterusnya ialah GSM network. GSM network ni adalah berfungsi sebagai pengguna dapat menerima maklumat tentang kejadian banjir. Dan seterusnya ialah notification software. Notification software ni adalah untuk memberitahu perkembangan yang dilakukan oleh JPS, iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran. Dan seterusnya saya teruskan kepada next slide. Next, design thinking process. Okay, first process is empathize study. What we think about this project is flood is one of the major disaster that happen which affect many people in many countries around the world each year. And the flood in Malaysia can be categorized into monsoon flood and flash flood. So banjir ni dia sering terjadi dekat Malaysia lagi time waktu hujung tahun. Lepas tu dia ada dua jenis banjir, iaitu banjir kilat dan juga musim lah banjir ni. And then here what we hear from the resident is flood have reoccurred in some areas in Alapongso are facing high risk of losses caused by flooding. And since 2018, Alapongso were recorded as an area that are often hit by flood due to the low lying area. That they have problem in the late information about upcoming flood disaster and no time to save their things. So habis daripada penduduk ni diorang lambat tahu maklumat tentang banjir yang akan terjadi. So diorang tak ada masa nak selamatkan barang-barang diorang, nak simpankan apa dokumen yang penting. Next, what we see is flood has destroyed a big amount of properties, community in Alapongso, and they live in discomfort. And second, most common natural hazard in causing loss of life, human suffering also damage the building and infrastructure. Apa yang kita nampak, dia banyak musnahkan barang-barang penduduk dan penduduk lepas banjir tu penduduk tinggal dan macam tak selesa lah sebab banyak benda yang rosak. And then what we have to do to solve this problem is we want to design flood warning application. It can be integrated into application to alert public and authorities about the upcoming flood. So we design application that can be linked with GPS to notify the community around the area about flood. So kita nak design flood warning application untuk membantu diorang nak tahu tentang perkembangan tentang banjir. So diorang boleh alert lah tentang banjir tu, so diorang boleh kemas diorang punya barang siap-siap. So di aplikasi ni juga boleh membantu diorang untuk tahu tentang perkembangan banjir lah. So data yang kita dapat daripada JPS tu tentang paras air sungai yang berdekatan. So kita boleh dapat tahu paras air tu naik, paras air tu turun. Next saya akan pass to Ana. Okay, seterusnya design thinking process to define problem. We meet personnel. Amin, who is one of the resident of the Alapongso. In Alapongso, the acute we're having rain lasting for several days, and when heavy rain in the short period caused a river extreme water level submerged to land. So as a result, they did not manage to get out of the flood area and did not have time to keep the important thing with them. Maksud dia dari WIMIT ni, Amin ni merupakan seorang
penduduk Alfonso di kawasan mereka tu berlaku banjir ketika hujan lebat selama beberapa hari atau ketika hujan lebat dalam jangka waktu yang pendek menyebabkan paras air sungai atau aliran air turun ke darat. Akibatnya mereka tidak berjaya keluar dari kawasan banjir dan tidak mempunyai masa untuk menyimpan peralatan yang penting atau dokumen yang penting. Okay, second, we discover. Amin actually have a problem in the late information about oncoming flood disaster and no time to save the thing during flood disaster. Okay, maksud dia Amin ni seorang sebenarnya mempunyai masalah dalam mendapat maklumat yang lewat mengenai bencana alam berlaku banjir ni yang akan datang dan tidak ada masa untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Okay, last we aim untuk sasaran untuk membantu to become Teruskan. Dana. Lain satu. Tak apa. Boleh. Bersama. Ya boleh. Teruskan. We aim to be more efficient in handling upcoming flood disaster at Alfonso. They can solve this problem by using flood warning application to get the water level information and alert with the information identified about upcoming flood, especially flood victim for evacuation purpose. So apa yang kita orang aim untuk projek ni nak pastikan bencana air ni macam dapat diselesaikan. Kita orang showkan diorang guna flood warning application untuk tahu maklumat tentang paras air dan juga nak tahu tentang diorang punya, nak alertkan diorang punya maklumat tentang banjir yang akan datang. Welcome back. line kot tuan. Tak apa. Okey, teruskan. Okey. Mungkin ada sambung ni. Okay, seterusnya kawasan yang ketiga design thinking iaitu idea. Okay, kami daripada perbincangan kami telah membuat satu perbincangan untuk membuat satu application yang beri impak kepada masyarakat setempat kawasan Alfonso tu dengan para penyelamat, iaitu flood warning notification. This application is made to solve the flood problem in Alfonso district due to low-lying area and late information about the upcoming flood disaster against the resident. Due to this, there was a lot of property damage and loss of life. So justru yang mana kita tahu banjir adalah satu bencana alam yang membawa kepada banyak kerusakan harta benda seperti barang elektrik, kenderaan dan sebagainya, dan ada membawa kepada kehilangan nyawa atas sebab arus yang deras sama pula risiko pada kanak-kanak. Ini terjadi sebab faktor-faktor yang tanah lembap dan air tanah yang rendah serta lambat dapat information daripada pihak-pihak yang berkenaan seperti Jabatan Galiran dan Sadiran. So this app aim to give early warning to students and authorities to deal with the flood problem at an early stage. With this app, the to flood relief center. Jadi dengan adanya aplikasi ini dapat memberi info awal kepada masyarakat setempat bagi melakukan tindakan awal seperti menyelamatkan barang-barang berharga seperti dokumen-dokumen pengelalan diri dan sebagainya. Lepas tu dapat memberi masa untuk melakukan pemindahan dengan secara tidak kelang kabut. Seterusnya, aplikasi ini juga dapat memberi info kepada pihak penyelamat seperti bomba, JPAM dan kenderaan untuk melakukan tindakan awal seperti menutup laluan-laluan kawasan banjir, memindah masa-masa banjir ke pusat pemindahan sebelum berlakunya banjir agar semuanya dilakukan tidak memberi kesan iaitu meragut nyawa dan sebagainya. So, this application is related through GPS. This is all information of water level and so on area of
coordinate from GPS and will be sent to this application. This app will tell details such as the water level location, requesting phone number for any assistance, and this time and the time it take for the water level to reach for the flood to occur. So early action can be taken so that adverse effect do not occur. Ya, jadi yang mana segala data application ini diperoleh daripada GPS yang dihantar melalui yang dapat daripada sensor GPS. Kemudian aplikasi ini menggunakan Google Map, GSM network dan notification software untuk memberi notification kepada pihak penyelamat dan orang kampung. So lepas kepada rakan saya untuk terangkan prototip design thinking seterusnya. Terima kasih. Thank you. Okay, next. Okay, ni ialah Hold up. Next time when you present, okay lah. For introduction, you can read from the PowerPoint. But after that, don't repeat in bahasa Melayu. Okay? Can? Boleh? Okay, boleh. I can read in PowerPoint, but don't translate lah after that in bahasa Melayu. We already know. We just want to get the idea, go through, and sometimes try to work on your pronunciation. Let's say FLOOD is flat, not flute. Flat. Okay, flat, banjir. And other things lah, like apa tadi ya? Flood, purpose, evacuation. It's okay. Just next time try to pronounce the word correctly. Okay. After this, Muhammad Izzat, right? yeah. So after you elaborate, don't translate in BM. Just carry on. Okay. BM eh? No. In BI. No need to translate in BM. Kalau present dalam BM? Actually, it is good to present in BI. Okay. Because the whole presentation is recorded, and I'm going to watch again to give the proper marks lah. Okay, don't worry. I'll publish in my YouTube channel, but not to be published publicly. Who has the link can watch lah. You can watch again, because this will be my proof when I give you a good marks, or I'll give you 4 or 5, 3 or 5, something like that lah. Just go through in bahasa English. No need to translate in BM. It takes a lot of time lah to present. Actually, presenting is very short. It takes around 10 minutes. Not drag to how many? 24 minutes. Okay, carry on. Cakap BI ni? Yeah. Okay. Practice. Okay. Tak apa, salah sikit pun tak apa. Jangan risau. First, we can find this we sketch for application. Our application. First, we can find a logo, and then logo is that we sketch for this logo, and then we can find sign in and sign up. For the sign in, we can put if the user have already signed in,
just put the name and the password. If the user not not to sign in, just sign up, put the name, email, address, and the password. Okay, next, after we sign in, we can find data, info, and then contact. For the data, we can see the data from the GPS about water level in the river, and then for the info, we can get information that give from GPS or government, and uh, which is to get ready for to prepare for bad situation and other, and for the info we can get some area that have hit by flood, and then um, we can know the safe area, and then in contact we can get number from bomber PDAM and Cepam if we have a problem. Okay, next. Atira. Okay lah. Next, design review process 5, which is test. First, we have to show our application to resident of Kuala Lumpur. Next, they try the application and don't tell how to use it, so the resident will download the application and they have to try the application, and then it can create experience from the resident and ask user to compare and get the feedback. So we can get the feedback from the user. Next, we have to do iteration and then refine the prototypes and learn more about user. When we get the feedback from the user, we can learn more about the user, what they want to add for the application, and refine POV. We have to refine point of the view about this project. Okay, as per the result, we believe with the help of this app and sensor will have a good impact on the community and the government, especially with the community living near the river. With using this application, the government can act faster and the community can be more prepared to face bad situation. Generally, this app can also be used to the whole community who want to know the flood situation and the place affected by the flood. These apps are not only used by the government but also the public. The benefit of this invention can help the government and the community to be more vigilant. And then the invention made by our group are more effective in detect flood than other tools such as water benchmark. Our technology invention is capable of detect water level and warning if the water level reach dangerous level. Compared to the water level mark can only measure the water level without warning. Therefore, we have made some improvement to give early warning in order to benefit the local community. We hope that this invention can help the community with their life. We also hope that the project carried out by our group are done successful and work well until the end. Okay, that's all for us. Thank you. Okay, thank you for the marvelous presentation. Yes, marvelous. Who is your supervisor? One Puan Azman. Azmanira. Azmanira. A very good lecturer. Very good lecturer. So did you all send this PowerPoint file to her to check? We have already Already checked with her before presenting. yes in
Yes and no. What happened? What happened there? Uh, apa yang telah berlaku? Ada bagi pada Puan Azmanira untuk semak PowerPoint. Yes. Yes. Ada komen. Ada. Ada. So ada penambahbaikan ya? Ada tak penambahbaikan? Bas Manira tak reply dia blue tick. Tak apa. Okay, baguslah tu. Dia check, mungkin dia baca. Tapi masa dia nak proses untuk upgrade, naik taraf ataupun memperbaiki apa yang ada pada PowerPoint ni, mungkin dia terlupa. Maafkanlah dia. Okay, objektif ya. To design, okay. To develop, okay. To test, okay. Okay, very good. Cuma lagi satu ya. Kena tambah lah sebab kamu 4 orang dan kita ada buat juga penambahbaikan untuk objektif bagi projek ni. Itu to get a cost ataupun untuk mendapatkan bajet bagi semua apa peralatan dan juga masa yang digunakan untuk menyiapkan projek ni. So kita dalam era baru bila kita buat dalam new syllabus lah. Buat masa sekarang ni untuk 3 objektif mungkin agak sedikit lah bagi bilangan ahli kumpulan seramai 4 orang. Jadi apa yang diminta untuk tambah ialah untuk menambahkan berapa banyak kos yang diperlukan untuk menyiapkan projek ni. Dalam slide yang kelima ya, iaitu objektif. Okay. Dalam slide objektif, tambah lagi satu objektif untuk mendapatkan kos keseluruhan bagi menyiapkan projek. Okay. To design, betul. To develop dan to test, betul. Dan yang keempat, untuk mendapatkan costing bagi peralatan yang digunakan, masa yang digunakan untuk menyiapkan projek yang kamu rancang untuk buat ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya harap kamu lega. Dah habis present. Okey semua? Okay. Okey. Dan. Okey, sekian, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya kan sebelum kita bersurai? Tak ada kot. Tak ada. Tak ada. Terima kasih. Ilhamina? Ya, Tak ada. Izzat Hakimi tak ada? Ada? Tak ada. Atira? tak ada. Safwan? Tak ada? Tak ada. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan. Okey. Thank you. Terima kasih Encik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.